Hello dear viewers and learners, Assalamu alaikum. This is Babul Akhtar. I'm welcoming you in my tutorial English for All. Today we'll learn more about it. In the last tutorial, I discussed about how you can make sentences using introductory it and how it is used as a pronoun. In today's session, I will show you some more structures by which you can make sentences easily. As you can see, I have written 5 structures, so I'm going to explain one by one. First structure is like this: it plus, seem plus, appear, happen, looks plus that plus other words. সাধারণত এই স্ট্রাকচারটি আমরা এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি যখন আমরা বলি যে মনে হচ্ছে এখন বৃষ্টি হতে পারে, মনে হচ্ছে সে আর আসবে না, অথবা বলে যে মনে হয় সে অসুস্থ। এই ধরনের বাক্য তৈরি করার জন্য আমরা এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করতে পারি। আমি কিছু উদাহরণ দিয়েছি so that you can understand. It seems that he is very tired. মনে হচ্ছে সে খুবই ক্লান্ত। It appears that rain will come soon. মনে হচ্ছে এখনই বৃষ্টি হবে, শীঘ্রই বৃষ্টি হবে। It happened that he lost his mobile. মনে হচ্ছে সে তার মোবাইলটা হারিয়ে ফেলেছে। It looks that he is going to do well in the exam. মনে হচ্ছে সে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে যাচ্ছে। Like this. So you can make more sentences using this structure. Then go to the second structure. It plus period of time plus since plus subject plus verb past form plus object. You can make like this sentence: it is 9 years since I saw you. অর্থাৎ 10 বছর আগে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। I last saw you 9 years ago. Or you can say it is 10 years since we met together. 10 বছর আগে আমরা পরস্পরের সাক্ষাৎ করেছিলাম। এই ধরনের বাক্য আপনারা এই স্ট্রাকচার দিয়ে তৈরি করতে পারেন। Then go to the third structure. It is high time plus subject plus verb past form but unrealistic plus object. So how you can make sentence using this structure, I'm going to show you. It is let me give you an example. It is high time. It is high time you took preparation for the examination. এর অর্থ হচ্ছে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এখনই উপযুক্ত সময়। তুমি এরই মধ্যে দেরি করে ফেলেছ, তোমার আর দেরি করা উচিত হবে না, এখনই উচিত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। Then I'm giving you another example. It is high time we became careful about coronavirus. Coronavirus. Okay? এর অর্থ হচ্ছে যে মরণঘাতী করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন হওয়া এখনই উপযুক্ত সময়। আমরা হয়তোবা অনেকে দেরি করে ফেলেছি, যদি দেরি করে ফেলি তাহলে মারাত্মক পরিণতি বহন করতে হবে। সো এখনই উচিত এই ভাইরাস সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হওয়া। That means it is high time we became careful about
coronavirus. So you have seen how to make sentences using this structure. Then let's go for this structure. If it is time plus for plus object plus to plus verb. It is very easy to make sentence. Let's have an example. It is time to go. এখনই যাওয়ার সময়। You can say it is time to leave the place. এখনই স্থান ত্যাগ করতে হবে। It is time to play. এখন খেলার সময়। It is time to read. It is time to study. So such sentences you can make using this structure. Then go for G. It is no good plus verb ing plus blah blah other words. Like we can make such sentences using this. It is no good breaking promise. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা ভালো নয়। It is no good smoking. ধূমপান করা ভালো নয়। It is no good like telling lies. So such kind of sentences you can make using this structure. So dear viewers, probably you have understood properly. If you have any questions or any queries or any problem, please ask me and write me back in my channel. I will try my best to answer your any queries. So discussion about it still not finished. In the coming session or tutorial, I will try to finish it. So in that tutorial, I will show you some other structures are there in English grammar, how you can make sentences using introductory it. So until then, Khuda Hafiz. Thank you very much once again.